Good morning, dear students. In the earlier video, we have learned resolution of vectors, that is how to resolve a vector into its components and finding a direction of a vector when its components are given. Now in this video, we will learn position and displacement vectors in components form. Yes. So position vector you have already learned how to draw, and from position vector you will learn how we draw displacement vector. Now here for that, consider a particle moving in xy plane as shown below. Here you are here and a particle is here, and this particle is moving on a curved path like this. It is moving like this. So here you are standing. So what do? You make your frame of reference, right? So you take origin here, x-axis and y-axis. See guys, this x and y-axis, we are not drawing graph, we are taking frame of reference. So this is east direction, let's say this is north direction. I mean, this is on horizontal plane. This is the horizontal plane. Manamu oka talam antam kada, horizontal talam anukondi. Now, so this is the initial point we have, and let's say this is the final point. So how do we draw initial position vector from origin to here? Call this one as R1 bar. Now let's say from here to here, let's say this distance is x1, and the coordinates of this point, let's say x1 and y1. Now how do we draw position vector of the second point? From origin to here. Call this vector as R2 bar. Take like this. Now the coordinates of this point, let's say this point is x2, and from here to here, let's say this point is y2. Now can we write position vectors of initial point 1 and final point 2? Let's say point 1 and point 2. So R1 bar is equal to, from here to here you can write x1 into I cap, and from here to here you can write y1 into j cap, because I cap is unit vector along x-axis and j cap is unit vector along y-axis. That is, this is towards y-axis only, right? So x1 into I cap plus y1 into j cap. Now how do we draw second point position vector? R2 bar. R2 bar is equal to, you can write x2 into I cap, y2 into j cap. Now in the figure, how do we draw displacement vector? Displacement from which point to which point? This is the initial point, this is the final point. So let's start at initial point and draw a vector like this. Draw a vector like this. So delta r bar, delta r bar. From figure, what do we write? This is one vector r1 bar, and from here to here we have delta r bar, that is displacement vector. The sum of these two vectors equal, we are getting r2 bar, na? So actually the tails of the two vectors are starting here, but here from here to here we have r1 bar, and actual displacement vector. Displacement vector means we follow shortest path from initial point to final point. That means we write a straight line and a straight arrow, and we represent it as displacement. Now from figure, r1 bar, this vector, plus delta r bar is equal to how much? The vector sum of these two vectors. The tail of the r2 bar is here and its head is here. So r2 bar can be written r1 bar plus delta r bar, or delta r1 bar plus delta r bar equal, you can write r2 bar. So that's what I am writing here like this. Now simplify it. If we simplify, just we want to know displacement vector delta r bar. So for this one, what do we write? We keep delta r bar here and bring this r1 bar this side. So r2 bar, r1 bar. Now write, what is r2 bar? We have already written here x2 I cap, y2 j cap. x2 I cap plus y2 j cap minus r1 bar, x1 into I cap, y1 into j cap.
In the next step, simplify it. I cap terms, x2 minus x1, I cap you can write. You can take I cap common, x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap. So the displacement vector is this one, x2 minus this one, x2 minus x1 into I cap, y2 minus y1 into j cap. Now x2 minus x1, it can be written delta x, right? And y2 minus y1, it can be written as delta y. So delta r bar, now here, right? I will write here, delta r bar is equal to delta x into I cap plus delta y into j cap. So this is the position vector we are writing. Delta x means from here to here. Delta y means from here to here. This is delta r bar, right? Delta r bar can be done delta x I cap, and there is a small gap is there here. This value, delta y value. So delta y j cap you can write. Now let us write the equation for average velocity. So let the time taken for the particle to move from here to here, let's say the time taken is delta t. The time taken is delta t and the displacement vector is delta r bar. Now can we write displacement, can we write average velocity? Yes, we can write. Now here we write, we know V average, I am writing in vector notation average velocity. Average stands for average velocity. So how do we write? Displacement divided by time taken. So displacement vector is delta r bar and time taken is, let's say we are assuming that the time taken is delta t. Now what is delta r bar, guys? So delta r bar here we have already done. That is delta x I cap, delta y j cap divided by t. Now delta t can be written for delta x individually and for delta y individually. So delta x by delta t into I cap, delta y by delta t into j cap. What is this? Delta x, displacement in x direction divided by time taken, and displacement in y direction divided by time taken. Displacement in x direction indicates average velocity in x direction. Yeah, we are supposed to write it as x direction into I cap, and this term represents average velocity in y direction. V average in y direction into j cap. So V average velocity vector is equal to average velocity in x direction into I cap plus average velocity in y direction j cap. Now we can also write we can write instantaneous velocity. We can write equation for instantaneous velocity. Yeah, let us write instantaneous velocity. So instantaneous velocity, do we write any subscript here? No. So how do we get instantaneous velocity? First we take average velocity. Average velocity only becomes instantaneous velocity, but when this delta t tends to 0, ఎప్పుడైతే టైం గ్యాప్ అనేది చాలా తక్కువ అవుతుంది, జీరోకు దగ్గరగా వస్తుందో ఈ యావరేజ్ వెలాసిటీ అనేది ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీగా మారుతుంది అనమాట. సో లిమిట్ డెల్టా టీ టెన్స్ టు 0. సో ఇప్పుడు డెల్టా ఆర్ బై డెల్టా టీ ఉంది కదమ్మా. సో డెల్టా కాస్త మనకి ఎప్పుడైతే డెల్టా టీ టెన్స్ టు 0 అవుతుందో డెల్టా కాస్త ఏమవుతుంది, డి అవుతుంది. మనకి డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ అని బదులు మనకి ఎప్పుడైతే లిమిట్ అప్లై చేస్తామో డెల్టా ఎక్స్ ఏమవుతుంది, డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ డిఎక్స్ బై డిటీ అవుతుంది కదమ్మా. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది నవ్ ఇట్ బికమ్స్ డివి బై డిటీ. డివి బై డిటీ అని డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు, లేకుంటే ఇండివిజువల్గా మనం డెల్టా ఆర్కి మనకి ఆల్రెడీ ఫార్ములా రాసుకున్నాం కదమ్మా. సో డెల్టా ఆర్ బై డెల్టా టీకి మనకి ఆల్రెడీ ఫార్ములా రాసుకున్నాం. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కూడా రాసుకోవచ్చు. Yeah, delta r by delta t. So delta r by delta t equal to, we are getting this value now, delta x by delta t into I cap, delta y by delta t into j cap. Now I am writing like this. Now write individually, apply limit individually for this one and individually for this one. Limit delta t tends to 0, delta x by delta t into I cap plus limit delta t tends to 0. Now apply for this one, delta y by delta t into j cap.
Now when you apply limit for this one, so delta x by delta t becomes dx by dt, and when you apply limit for delta y by delta t, it becomes dy by dt. Yeah, here we write in the next step, so dx by dt into I cap plus for this one. Now for this one, dy by dt into j cap. So dx by dt represents instantaneous velocity in x direction, and dy by dt represents instantaneous velocity in y direction. So now we can write this one. This can be written as vx I cap, and it can be written as vy into j cap. That means, so instantaneous velocity. If you want to know instantaneous velocity, how do we write in vector notation? Instantaneous velocity in x direction into I cap plus instantaneous velocity in y direction into j cap. So here we are writing for average velocity. This is the equation for average velocity, and this is the equation for instantaneous velocity. Or simply, yeah, if you apply limit here, directly, you can also write from here. You can also write in terms of r, instantaneous velocity v is equal to, we can also write dr bar by dt. Of course, r equal to, if we substitute the values, r equal to, we can write xi plus yj, right? Yeah, from this equation we get this equation. So in terms of r, if you want to write instantaneous velocity equal to dr by dt. This is in terms of components of instantaneous velocity vectors vx and vy. Yes, from this equation we can also find the magnitude of instantaneous velocity. How? If you want to find instantaneous velocity, magnitude of instantaneous velocity, how do you find square root of, if equal to c bar equal to a bar plus b bar, how do we write square root of a square plus b square plus 2ab cos theta? But it is in terms of x and y components. So whenever we have x and y components, directly you can take vx square plus vy square, of course, plus 2 into vx into vy into, we get cos 90, because x and y components are always perpendicular to each other, and the angle between these two vectors is always equal to 90, so that term vanishes. So when components are given, no need to write the remaining terms. Directly you can take x component whole square plus y component whole square. Using this equation we can find magnitude, and we can also find the direction of instantaneous velocity vector. How? Tan theta is equal to y component divided by x component, vy by vx. From this equation, theta is equal to tan inverse vy by vx. So using this equation you can find angle, and using this equation you can find magnitude. You can find magnitude of instantaneous velocity vector. Now let us write the equation for instantaneous acceleration. Yes, instantaneous acceleration is equal to, what do we write, guys? If we don't use any subscript, that means it belongs to instantaneous value only. So dv by dt. If we differentiate velocity with respect to time, we will get instantaneous acceleration. Now this can be written as d by dt of instantaneous velocity. Just now we have written in component form, vx I cap, vy. This is instantaneous velocity in x direction, this is instantaneous velocity in y direction. Now what do we write? dv x by dt into I cap plus dvy by dt into j cap. What is this, guys? Instantaneous velocity in x direction. We are differentiating instantaneous velocity in x direction, so we will get instantaneous acceleration in x direction. If we differentiate instantaneous velocity in y direction with respect to time, we will get instantaneous acceleration in y direction. So a bar is equal to, it can be written as ax, instantaneous acceleration in x direction into I cap, and this is instantaneous velocity in y direction into j cap. Similarly, from this equation we can also write the equation for average acceleration. So if we write average acceleration, what do we write? Here we use subscript average acceleration in x direction into I cap plus average acceleration in y direction into j cap. So this is the way we write instantaneous velocity, average velocity and instantaneous velocity, average acceleration
and instantaneous acceleration in components form. So first we are writing displacement in component form, and we are from displacement. If we divide displacement with respect to time, we'll get average velocity, and if we differentiate, we will get instantaneous velocity, and so on. So first we are writing displacement in component form, then we are writing average velocity in component form, then we are writing instantaneous velocity in component form, then we are writing instantaneous acceleration in component form. So similarly, we can also write average acceleration in component form like this. Yes, now let us see how we find instantaneous velocity direction. Yeah, just now we have seen, yeah, we are here, we are standing here, and a particle is moving like this, right? So this side is direction, we take plus x-axis. Let's assume this is north direction, we take y-axis. So initially the particle is starting here and it is moving like this. So let's say this is 0.1, this is 0.2. Now it has some instantaneous velocity here, right? So how do we find instantaneous velocity direction? Just we need to draw tangent. We need to draw tangent here. The tangent, sparsha rekha antam kadamma. The tangent gives us instantaneous velocity vector here. So we write tangent like this. So say v1 bar. This is the instantaneous velocity vector here. If it is 0.2, so here you need to draw tangent like this. So this is instantaneous velocity vector here. So if I want to know instantaneous velocity vector here, so how do we draw? Do we draw tangent like this? No. Tangent means sparsha rekha kadamma. So ila giskuntam. This is the, if we say this is 0.1, 0.2 and 0.3. So here what do we say? This is the velocity vector v3 and so on. So at any point on a curved path, if a particle follows a curved path, at any point if you want to know the direction of instantaneous velocity vector, just we need to draw tangent to the curve at that point. The tangent gives us the direction of instantaneous velocity. Tangent అంటే తెలుసు కదమ్మా, స్పర్శరేఖ. ఆ పాయింట్ దగ్గర మనకి స్పర్శరేఖ గీయాలి. స్పర్శరేఖ ఎలా గీయాలి? ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. మనకి ఇటువైపు పార్టికల్ వెళ్తుంది కదమ్మా, కాబట్టి ఇటువైపు టాంజెంట్ గీయాలి. టాంజెంట్ అన్నాగా మనకి ఇటువైపు పార్టికల్ కనుక వెళ్ళింది, ఇటువైపు గీస్తే మనకి వెలాసిటీ వెక్టర్ డైరెక్షన్ వస్తుందా? ఇన్స్టెంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్? నో. పార్టికల్ ఇటువైపు అయితే మనకి అదే డైరెక్షన్లో టాంజెంట్స్ గీయాలి. ఒకవేళ పార్టికల్ కనుక ఇటు కాదు రివర్స్లో ఇలా వస్తుంది అనుకో, అప్పుడు ఏం గీయాలి? మనకి ఇక్కడ మనకి ఇలా గీయాలి టాంజెంట్, ఇక్కడ టాంజెంట్ ఇలా గీయాలి, ఇక్కడ టాంజెంట్ ఇలా గీయాలి అనమాట. అంటే టాంజెంట్ ఎలా గీయాలి? స్పర్శరేఖ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ గీయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద వే we find the direction of instantaneous velocity vector. And suppose here, now let us take an example. Here we have a particle. Yeah, this is the center of the particle, center of the circle. A particle is moving in a circular path with constant speed. ఒక సర్కిల్లో ఒక పార్టికల్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం. అనుకున్నప్పుడు హియర్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం, కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్. Now we want to know instantaneous velocity vector here. So how do we find? Just we draw a tangent. This tangent gives us instantaneous velocity vector at this point. Here I want to know. We write a tangent. The tangent gives us instantaneous velocity vector here. Here I want to know instantaneous velocity vector of the particle. Like this. Here, like this. Here, like this. So ఈ వెక్టర్స్ అనేవి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి? ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్స్. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ ఇలా ఉంటుంది డైరెక్షన్, ఇక్కడ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వే we find the direction of instantaneous velocity vector at a point. Yes, now let us see how we find the direction of average velocity and average acceleration. So just now we have taken this example, and again let us take the same example. Yeah, we are standing here, our frame of reference, and this is plus x-axis, and a particle is starting here, and let's say it is moving like this. So say 0.1 and say 0.2. Now I want to know average velocity vector here and instantaneous velocity vector here. So to find that one, so what do we do here? First we draw a vector here, instantaneous velocity vector. Just now I told you how to find. So say this is v1 bar, we write a tangent, and here I want to know velocity vector here. We draw tangent like this. Let's say this is v2 bar. And how do we draw position vectors? You have already learned. From origin to this point, position vector r1 bar. From here to here, this vector is r2 bar. But how do we draw
displacement vector is from point 1 to point 2. So the particle is moving, actually it is moving on a curved path, but when we draw displacement vector, how do we draw displacement vector? We draw displacement vector delta r bar like this. Now we average velocity vector is equal to, how do we define? It is displacement divided by time taken. It is like this. So 1 by delta t into delta r bar. That means average velocity and delta r bar both are in the same direction. Na? It is like this. Suppose if we have a bar is equal to 1 by 2 into b bar. So what does it mean, guys? A bar and b bar both have same direction, but the magnitude of a bar is half of b bar. Do you understand? So these two are parallel vectors. So this equation also looks like the same now. So 1 by delta t is a scalar. So a vector is multiplied with a scalar, we will get another vector. But how are these two vectors? Delta r bar and v average. These two vectors are parallel to each other. That means, so delta r bar is, if delta r bar direction is this one, and v average velocity also has the same direction as delta r bar. Now let us find the average acceleration direction here. So let us write the equation for average acceleration. Average acceleration equal to, what is formula? Change in velocity divided by time taken. Change in velocity means delta v. So v2 bar minus v1 bar by delta t. And again 1 by delta t is a constant. Delta t అనేది టైం కదమ్మా, స్కేలార్ కదమ్మా. సో 1 by scalar అంటే ఇట్స్ a constant. సో అంటే అర్థం ఏంటి? యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ ది వెక్టర్ v2 bar minus v1 bar అనేది ఒక వెక్టర్. దట్ వెక్టర్ అండ్ యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ బోత్ హ్యావ్ సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే మనకి యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ డైరెక్షన్ కావాలంటే మనకి ఏ డైరెక్షన్ కావాలి? ఫస్ట్ మనకి v2 bar minus v1 bar ఈ వెలాసిటీ యొక్క వెక్టర్ డైరెక్షన్ మనకి కావాలి. అది ఎలాగ అనుకుంటామో చూద్దాం మనం. సో ఇక్కడ డెల్టా ఆర్ బార్ రావాలంటే ఏం చేసాం మనం? v1 అది r1 బార్ అని ఇక్కడ నుంచి రాస్తాం కదా మనం. r1 బార్ అని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రాసుకున్నాం, r2 బార్ అని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా. సో డెల్టా ఆర్ బార్ ఒకసారి అవి కూడా రాద్దాం మనకి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కోసం. సో దిస్ ఈజ్ r1 బార్, r2 బార్, and from here to here డెల్టా ఆర్ బార్. అంటే డెల్టా ఆర్ బార్ రావాలంటే r1 దగ్గర స్టార్ట్ అయినా మనం r2 దగ్గర ఎండ్ అయినాం, అవునా కదా? ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ ఇక్కడ మనకి v1 v2 ఇలా వస్తున్నాయి కదమ్మా. నౌ ఐ డ్రా v1 and v2 హియర్. సో v2ని సేమ్ ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా, యాజ్ ఈజ్ అదే లెంత్ అదే పొడవుతో నేను ఇలా రాస్తాను. నేను సేమ్ ఇంతే లెంత్ దానికి ప్యారలల్గా రాస్తాను. ఈక్వల్ వెక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించి రాజు కదమ్మా. v1 ఇక్కడున్నా ఇంకెక్కడన్నా అదే లెంత్తో అదే పొడవుతో కనుక రాస్తే మనం ప్యారలల్గా దీన్ని ఏమని పిలవచ్చు? నేను ఇప్పుడు v1 బార్ అంటాను. ఇప్పుడు v2 బార్ యాజ్ ఈజ్గా అలాగే ఉంది, దానికి ప్యారలల్గా ఇక్కడ ఇలాగిస్తాను, దీన్ని v2 అంటాను. ఇప్పుడు డెల్టా వి ఎలా వస్తుందంటే నేను ఇలా వస్తుంది. డెల్టా వి అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా కనుక రాసుకుంటే దీన్ని ఏమనొచ్చు అంటే మనం డెల్టా వి బార్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇది ఎలాగో చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. సో ఫిగర్ నుంచి v1 బార్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, డెల్టా వి బార్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కదమ్మా. సో v1 బార్ ప్లస్ డెల్టా వి బార్ ఫిగర్ నుంచి చెప్తున్నాను. v2 బార్ అని రాసుకోవచ్చా? ఇదొక వెక్టర్, ఇదొక వెక్టర్, రెండింటిని కలిపితే వచ్చే వెక్టర్ ఇది కదా మన ఫిగర్ నుంచి, ఈ ఫిగర్ నుంచి. ఇప్పుడు డెల్టా వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, డెల్టా వి అంటే ఏంటి? v2 బార్ మైనస్ v1 బార్, అదే కదమ్మా. డెల్టా వి ఇక్కడ నుంచి v1 బార్ అటువైపు తీసుకెళ్ళండి. అంటే డెల్టా వి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? v2 బార్ మైనస్ v1 బార్. అంటే డెల్టా వి బార్ అని ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుందని చెప్పొచ్చా లేదా మనం? ఇఫ్ v1 బార్ ఈజ్ దిస్ వన్ అండ్ v2 బార్ ఈజ్ దిస్ వన్, సో డెల్టా వి మస్ట్ బి దిస్ వన్. It should start at tail of the first vector and it should end at head of the second vector. So v2 bar minus v1 bar అంటే డెల్టా వి బార్, అండ్ డెల్టా వి బార్ ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా. అంటే ఇదే డైరెక్షన్లో, సేమ్ డైరెక్షన్లో ఇంకెవరు ఉంటారు? వి యావరేజ్. అంటే ఇటువైపు మనం దీన్ని డెల్టా వి బార్ అంటాం కదా, ఇంకొక వెక్టర్ ఇటువైపు ఇలా దీన్ని ప్యారలల్గా రాసుకొని ఈ వెక్టర్ని మనం ఏమని పిలవచ్చు?
యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ వెక్టర్ అని మనం పిలవచ్చు. అంటే యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ వెలాసిటీ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ మనం ఎలా అనుకుంటాం? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డెల్టా వి బార్. డెల్టా వి బార్ని ఎలా అనుకుంటాం మనం? V1 బార్ అండ్ V2 బార్ కనుక మనకు తెలిస్తే డెల్టా వి బార్ ఎక్కడ స్టార్ట్ కావాలి? ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వెక్టర్ అండ్ ఇట్ షుడ్ ఎండ్ ఎట్ ద head of the first vector and it should end at the it should start at the head of the first vector and it should end at the head of the second vector, delta v bar. Once again I would like to repeat this one. Once again I would like to repeat this one. ఇక్కడ మన కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఒక పార్టికల్ కర్వ్డ్ పాత్ మీద ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. సో పొజిషన్ వెక్టర్ ఇలా రాసుకుంటాం, ఆరిజిన్ నుంచి ఇక్కడికి. దిస్ ఈజ్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టర్. ఫైనల్ పాయింట్ ఇది అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పొజిషన్ వెక్టర్ రాసుకుంటాం, దీన్ని R2 బార్ అంటాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అంటే ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి ఫైనల్ పాయింట్, అంటే మనం పార్టికల్ ఇంకా వెళ్తుంది, మనం ఈ రెండు పాయింట్లు కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. మనం ఇది ఇనిషియల్, ఇది ఫైనల్ అనుకుంటున్నాం. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రాస్తాం. సో ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్ లాగా రాసుకుంటాం మనం. టాంజెంట్, ఇక్కడ మనం టాంజెంట్ స్పర్శరేఖ తీసుకుంటాం, ఇది ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్ అంటాం. ఇక్కడ కనుక మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్ రావాలంటే ఇక్కడ మనం టాంజెంట్ తీసుకుంటాం. సో టాంజెంట్ ఈ స్పర్శరేఖ అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది? ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్ని ఇస్తుంది అనమాట. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ కావాలని ఏం చేస్తాం మనం? డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం కదా. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ డైరెక్షన్లోనే యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఆర్ వి గెటింగ్? డెల్టా ఆర్ బార్ బై డెల్టా టీ. అంటే డెల్టా ఆర్ బార్ అండ్ వి యావరేజ్ బోత్ హ్యావ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే 1/డెల్టా టీ అనేది కాన్స్టెంట్ కదమ్మా. అంటే మనకి సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 5 ఇంటూ బీ బార్. అంటే అర్థం ఏంటి? సి బార్ అండ్ బీ బార్ హ్యావ్ సేమ్ డైరెక్షన్, బట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ సి బార్ ఈజ్ 5 టైమ్స్ ఆఫ్ బీ బార్. అంటే బీ బార్ ఇలా ఉంటే సి బార్ అనేది 5 టైమ్స్ లెంత్ ఉంటుంది అనమాట. బట్ బోత్ ఎలా ఉన్నాయి? రెండు సేమ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ కూడా అదే మన డెల్టా ఆర్ బార్ అండ్ వి యావరేజ్ బోత్ హ్యావ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. Now how do we find average velocity vector? Average acceleration. Average acceleration equal to delta v bar by delta t. Delta v bar అంటే ఏంటి? Change in velocity, that is final velocity minus initial velocity. But we know initial velocity vector and final velocity vector v2 bar. సో v1 బార్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం, v2 బార్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు డెల్టా v బార్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది? అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉంటుంది డెల్టా v బార్. సో ఫిగర్ నుంచి v1 బార్ డెల్టా వి బార్ నాకు ఆల్రెడీ ఇలా ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసు, అందుకని నేను ఇలా రాసుకుంటున్నాను. బట్ ఇది డెల్టా వి బార్ ఈక్వల్ టు v2 బార్ మైనస్ v1 బార్ ఎలా వస్తుందో ప్రూవ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. v1 బార్ ప్లస్ డెల్టా వి బార్, v1 బార్ ప్లస్ డెల్టా వి బార్ ఈక్వల్ టు v2 బార్. ఇప్పుడు డెల్టా వి బార్కి మనకి రావాలంటే ఏం చేస్తాం? v1 బార్ అటువైపు తీసుకెళ్తాం కదా. డెల్టా వి బార్ ఈక్వల్ టు v2 బార్ మైనస్ v1 బార్ వస్తుందా లేదా? డెల్టా వి ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ v1. సో అంటే డెల్టా వి డైరెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది కదా. బట్ యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ ఎలా ఉంది? డెల్టా వి బై డెల్టా టీ. అంటే 1/డెల్టా టీ ఇంటూ డెల్టా వీనే కదా. అంటే మళ్ళీ యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ డెల్టా వి బోత్ హ్యావ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే ఇటు నుంచి ఇటు ఒక మనకు వెక్టర్ కనుక డ్రా చేసుకుంటే ఈ వెక్టర్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ అని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వే వీ ఫైండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్ డైరెక్షన్ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ అండ్ యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ డైరెక్షన్. Yes, now let us discuss motion in a plane with constant acceleration. You already learned motion of a particle with constant acceleration in one dimension. In one dimension, we already derived the equations of motion, kinematic equations. Now here, let us take a particle moving with constant acceleration in a plane. That means it has two motions, x motion and y motion. And x component of motion ఉంటుంది, y component of motion రెండు ఉంటుంది అన్నమాట. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం? కన్సిడర్ ఏ పార్టికల్ మూవింగ్ ఇన్ xy ప్లేన్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ a. పార్టికల్ యొక్క యాక్సిలరేషన్ ఏమంటున్నాం మనం? a అంటున్నాం. Let v0 is the initial velocity at time t equal to 0. Let us assume the particle is starting here. Here the particle velocity is v0 and let v is the velocity at time t equal to t. And ikkani particle ikkadi nunchi ikkadiki t time lo move aitundi. So this is the time t equal to 0. This is the time t equal to t. And initial position x0. X position is x0. Y position is y0. And after some time t, so x coordinate is x and y coordinate is y. Now can we write position vectors? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పొజిషన్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టర్ రాద్దాం. దీన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు మనం? r0 అని రాసుకోవచ్చు, r0 బార్. ఫైనల్ పొజిషన్ దీని ఎందుకంటే నాట్ అంటున్నాం కదా, నాట్ అంటాం కూడా దీన్ని కూడా నాట్ అందాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పొజిషన్ వెక్టర్ని రాయొచ్చు. యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాస్ r బార్. r0 is the initial position vector of the particle and r bar is the final position vector of the particle. This is origin. See guys, we are not drawing graph here. This is the actual motion. అంటే ఇది ఈస్ట్ వైపు అని అనుకోవచ్చు, ఇది
నార్త్ వైపు అని అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ గ్రాఫ్ గీయట్లేదు, మనం యాక్చువల్ మోషన్ని ఎలా జరుగుతుందో చూపిస్తున్నాం మనం. నౌ లెట్ us write the equation for average acceleration. So we know ఇలా చూపిస్తే అర్థం ఏంటి, యావరేజ్ యాక్సలరేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్? చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై time taken. Change in velocity. Here the particle velocity we are saying v naught, and here the particle velocity saying we are saying v. So change in velocity v minus v naught by change in time v2 minus v1 by t2 minus t1. Directly I am writing final time is t, initial time is 0. Final velocity is v, initial velocity is v naught. And ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? హియర్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ అంటాం కదమ్మా. కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ instantaneous acceleration both are same. Whenever a particle moves with constant velocity, average velocity and instantaneous velocity both are same. So here you can write v minus v naught by t. Yeah, here I want to write from this equation at, take this t here, is equal to v minus v naught. So v equal to what do we write? v naught plus at. v naught plus at. We already got this equation, but we have only velocity, instantaneous velocity, final velocity, initial velocity, initial and instantaneous velocity, and acceleration and time taken. Now let us write this one in component form, in x direction, in y direction, separately. Yes, if we write separately here, what do we write? vy is equal to v naught y plus ay into t. I am using just subscripts for x direction. Yeah, of course. Yeah, first usually we write for x. I have written for y. Oh, no problem. If we write for x, v naught x plus ax into t. So this is the equation we can write in terms of components. In terms of components, yeah, here in terms of components. In terms of components, you can write like this. For x component this one, and y component this one. Now let us write displacement of the particle in t time, or let us write equation for average velocity. We know v average is equal to, what is the formula guys? Displacement vector divided by time taken. What is displacement vector? Final position vector minus initial position vector divided by time taken, t minus 0. Displacement divided by time, r2 bar minus r1 bar బదులు మనం ఏమంటాం? r bar minus r bar, t2 minus t1 బదులు t minus 0 అంటున్నాం. మనకి యావరేజ్ వెలాసిటీ మనకి ఇంకో విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ తెలుసా మనకి? తెలుసు. కాబట్టి ఏం రాద్దాం? v bar ప్లస్ బై 2 and r bar minus by t ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు టీని ఇక్కడ తీసుకొద్దాం. v bar by 2 into t is equal to r bar minus r naught bar. v bar అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదమ్మా. v bar equal to, that is you can write v naught plus at. of course ఇక్కడ మనం వెక్టర్స్ రాయలేదు, బట్ యాక్చువల్గా ఇది మొత్తం ఎందులో ఉంది? వెక్టర్ నొటేషన్లో రాసుకుంటున్నాం కదమ్మా మనం. మొత్తం వెక్టర్స్ నొటేషన్లో రాసుకుంటున్నాం. సో v naught bar ప్లస్ v bar అంటే ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చా? v naught bar ప్లస్ at by 2 r bar minus r naught bar. అండ్ ఈ ఈక్వేషన్ చూడడానికి ఎలా ఉంది? మనకి మొత్తంకి ఇక్కడ టీ అనేది ఉంది. v naught bar 2 v naught bar by 2 gets cancel and we have t. అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? v naught into t ప్లస్ at ఉంది, 2 ఉంది. సో టీటీ ఏమవుతుంది? అప్పుడు టీ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా. హాఫ్ ఏ టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బార్ మైనస్ ఆర్ నాట్ బార్. సో ఈక్వేషన్ చేంజ్ చేయొచ్చు మనం. r bar is equal to final position vector equal to initial position vector, ఇది అటువైపు తీసుకెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ v naught into t ప్లస్ హాఫ్
a t square of a t square. వెక్టర్ నోటేషన్లో మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఫైనల్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టర్ ప్లస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇంటూ t ప్లస్ ఆఫ్ acceleration vector into t square. In components form also we can write. This is we are writing for position vector. But we can, for position we have x and y components, right, in xy plane. So for x component, for y component we can also write separately. Now let us see how we write. Yes, for x component, what do we write guys here? X is equal to x naught plus v naught x into t plus of a x t square. In the similar manner, y equal to y naught into y naught plus v naught into t plus of ay into t square. This is for x coordinate, this is for y coordinate. We already got this equation. X equal to x naught plus v naught x into t plus of ax t square. Our individual separate equations we already derived motion in one dimension, but when we take motion in two dimensions, we get equation for position vector. Later we can write this value in terms of separately, for x component separately, for y component separately. Yes, in the next video we will discuss motion in a projectile, which is very very important, in exam point of view as well as conceptually also. The topic is very very important, motion in a projectile. That we will discuss tomorrow.